Maksud apa ya saya? Terus Maudi boleh tahu nggak? Ada update berita apa soal Kempa? Bapak takut kamu nggak kuat mendengar yang sebenarnya saya. Udah lah, Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakal kasih tahu sama Maudi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada jenazah yang Amma ba'du. diidentifikasikan sebagai Kempa. Oke. Tes 1 2 3. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa mawalah amma ba'du. Selamat datang, selamat bergabung kepada teman-teman para partisipan yang tergabung pada sore hari ini dalam program Bedah Kampus Ondokus Mayes University. Adalah salah satu kampus berstandar internasional yang berada di kota Samsun, Turki, dan sekarang kita sedang membuka pendaftarannya. Dan insya Allah pada sore hari ini, teman-teman, sore hari ini pukul 5 dan atau pukul 1, pukul 13.00 waktu Istanbul. Soalnya sekarang sudah bergabung bersama kita dua dosen. Jadi nanti ada 2 dosen dari Ondokus Mayes University, atau Ondokus Mayes University ini disingkat sebagai dengan OMU gitu. Jadi OMU, Ondokus Mayes University. Nah, beberapa keunikan dari kampus Ondokus Mayes University ini adalah dia adalah salah satu kampus yang terletak di kota Samsun dan merupakan kampus yang sangat bersejarah. Dan kampus ini didirikan pada 1975. Sudah cukup tua kampus ini dan memiliki reputasi di dunia pendidikan akademis, baik itu di Turki dan dunia internasional yang sangat baik. Dan kampus ini adalah kampus berstandar Eropa, dan tapi biaya kampusnya adalah biaya kampus Asia. Nah, nanti kita langsung tanya jawab dan langsung kita ulik-ulik langsung teman-teman, dan insya Allah teman-teman akan bersama dengan kita, dan nanti kita akan mendengarkan pemaparan dari dosen-dosen dari kampus ini, yaitu nanti ada dua dosen yang akan bergabung bersama kita, dan program ini akan berlangsung dalam bahasa Inggris, teman-teman, jadi mohon disimak. Dan bagi teman-teman yang kurang bisa berbahasa Inggris, insya Allah nanti akan saya translatekan ke dalam bahasa Indonesia. Dan di awal kita akan nanti mendengarkan pemaparan dari dosen-dosennya, kemudian nanti baru kita akan buka sesi tanya jawab. Dan yang pertama saya akan memperkenalkan terlebih dahulu tamu-tamu kita, narasumber yang hadir pada sore hari ini atau pembicara utama kita, yaitu pembicara dosen pertama, yaitu Profesor Dr. Mustafa Said Kursunolu, adalah seorang dosen di Ondokus Mayes University dan jabatannya adalah Kepala International Relationship di Ondokus Mayes University. Dan Mr. Tolga Arslan adalah Kepala YOS. YOS ini ujian masuk kampus. Jadi ujian masuk kampus Ondokus Mayes University. Jadi insya Allah kita akan dengarkan pemaparan dari mereka, dan silakan disimak teman-teman. Dan sebelum mereka memaparkan pemaparan bedah kampus Ondokus Mayes University, kita akan sapa terlebih dahulu. Merhaba, Mustafa Hocam ve Tolga Hocam. Merhaba hocam. Merhabalar. Evet, Tolga Hocam, nasılsınız hocam? İyiyim, teşekkürler. Sizleri sormalı. Teşekkürler hocam. Tekrar hoş geldiniz hocam, Tolga Hocam. Hoş bulduk. Mustafa Hocam, tekrar hoş geldiniz. Mustafa Hocam, pardon, sizin mikrofonunuz kapalı. Şimdi duyuyor musunuz? Ha, evet, geliyor şimdi hocam. Tamam. Tamam. Tekrar hoş Evet. geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hayrun nas. Okey hocam, İngilizce konuşalım. Olur. İngilizce ben başlayayım inşallah. Okay. Okay. Yeah. Okay. Thank you for your coming, Mustafa Hocam and Tolga Hocam. And it's my pleasure to see you again in our program, in our Zoom.
and nice to meet you again, and welcome to our program. Welcome, welcome. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. And hello everyone from Samsun. Welcome to Turkey in advance. And first of all, let me introduce ourselves. My name is Professor Dr. Mustafa Said Kurşuloğlu, and I am head of our International Relations Office. And I am in Science and Lecturer Faculty in Philosophy Department, my work. And my college from our office, lecturer Mr. Tolga Aslan, and attend from our university, attend this meeting, Hani Arisa. She is an Indonesian student, and she shared her experience from our university and student life in our city. And I want to say shortly about from university and our city. As a university, we are in the city of Samsun. Samsun, an important port city on the Black Sea coast. And we have approximately 60,000 students. And from them, 5,000 of them are international students. And Samsun is known as a student city in our country. And due to, I'm sure you will be satisfied here. And our university has many opportunities to offer you, inshallah. And Mr. Tolga Aslan, firstly, will give us a presentation including information about university and departments, faculties, and our opportunities to international students. Firstly, if you want, let's listen to him. And please, Tolga Aslan, please give to us knowledge and information about our university, please. Aydınlaş, ben ekrana paylaştım. Şu anda siz de görüyorsunuz herhalde. Tamam hocam, görüyor şimdi. Thank you, Mustafa Hocam, for your introduction. Hello, everyone. I'm Tolga from 19 Mayıs University, Turkey, Samsun. I will briefly introduce 19 Mayıs University to you. Let me just... Okay, this is what how our campus looks like from a bird's point of view. As you will see in the next pictures also, our campus is located very close to the city center. As you can see in the horizon and the distance, the city spreads towards the beach area, the shore. And the 19 Mayıs University is located just above a hill that overlooks the city, and it's located inside a forested area. As a matter of fact, 19 Mayıs University is one of the greenest campuses in Turkey and also in the world. I will also talk about this aspect of ours. This is another general layout of the university. You can see the location. It's just extremely green and serene and beautiful campus. You will see main hospital. 19 Mayıs University has a very important hospital within its borders. And we are very proud to offer our students a very rich cultural and social environment. We have lots of sports facilities. Regarding accommodation, Samsun is one of the best cities in Turkey. We have a lot of private and government dormitories, and our international students also can benefit from the government dormitories as well. There are many dormitories located inside our campus. So if you
when you become one of our students, you can use government dormitories if you like and stay inside the campus as well. We are also quite a young university. We have been established in 1975, which makes us a young university in the world. Our main strength comes from our hospital and thus related to our, which is related to our Faculty of Medicine. If you wish to study medicine in Turkey, 19 Mayıs University is one of the best options because we are among top 10 medical faculties in Turkey. For example, in 2019, we have treated more than 1 million patients, and this number is more or less the same, around 1 million each year. This is our Faculty of Dentistry and Dentistry Hospital. It's the biggest dental hospital in the region, also one of the biggest dental hospitals in Turkey. If you wish to continue your studies in this field, this is also a very good option for you. In total, we have 19 faculties and 12 vocational schools. These are 2-year programs. We have a School of Foreign Languages, and we have one conservatory. Also, once you become our student, undergraduate student, it will open new doors to you because our graduate programs are very strong in Turkey as well. Our master's and doctoral programs are very, very good. Yes. So you can benefit from them as well. You can continue your higher education in our university. You will see we offer studies in every department, in every area you might want. Our medicine, dentistry, veterinary medicine, engineering departments are quite strong. Our education, Faculty of Education is very important. Our theology department, law department, all of them are equally important to us, and they offer state-of-the-art education. We have around 50,000 students and around 2,600 academic staff and over 4,000 employees in total. In this regard, related to this meeting we are having, our international students are very important for us. We give great importance to making our campus an international campus. And 19 Mayıs University, in terms of international student numbers and percentage, is the 5th university in Turkey about the number of international students. Just let me, okay. We have around 5,000, even 5,400 international students coming from 114 different countries. And it makes our campus a very international campus. And around 10% of our students are international students. We also, of course, we would like to increase this number even more. We started with small numbers like 100, 200 students 10 years ago, and we reached this number quite quickly. 19 Mayıs University also offers different exchange programs, and when you become our students, you will also take this into account. You will also benefit from every agreement we have, every opportunity we have for our Turkish students. You will also benefit from them. We do not have any discrimination or there is no difference for us between a Turkish student and an international student. So if we offer a program, let's say in this regard, Erasmus program, which allows you to continue your studies in another country, in another university. For example, let's say you can study for 1 year in Italy, 1 year in Europe,
or another in Asia, in Africa, it doesn't matter. You can, just like a Turkish student, use this Erasmus program. 19 Mayıs University is, I said, is a very important university in Turkey. This is not just limited to Turkey, so it's one of the most respected universities in the world. How can we back this claim? Well, there are different international and independent research agencies that conduct some researches and they publish their findings and they make these lists, like 100 most important universities in the world, 500 best universities in the world, 1,000 best universities in the world. There are lists like that. And there are 3 most important lists in the world. And the most popular one is Times Higher Education. Times Higher Education's lists are published every year. So 19 Mayıs University has been ranked in each year's categories. For example, in 2019, I have the data for that one. You can see in the screen, for example, in good health and well-being category, 19 Mayıs University is among the best 200 universities in the world. So this shows how strong our medical faculty is, how strong our hospital is, and how well we contribute to good health and well-being of people. You can see the other results. For example, peace, justice, and strong institutions category. We are again among the top 200 universities in the world. This is not just Turkey, this is the world. In every university is evaluated in this research, and 19 Mayıs University placed had these quite high rankings. You can see the other results we had here. You can have a brief look, or Hayrun Nas can share this information with you if you require it in the future. That's why I'm just quickly passing it. In the beginning, I said 19 Mayıs University is a young university. In the world, universities which are 50 years old or younger are considered young universities. So in this regard, 19 Mayıs University is ranked among the best 401 universities in the world. So when you become our students, you will become one of the best young universities in the world as well. Similar research has been made for the universities in that are from emerging economies. So 19 University is also placed in that list. Of course, not everything is about numbers. There are also some intangible values, such as environment. Environment is very important. It's very important for us too. In this regard, there is another research. It's Green Metric World University Rankings. In this ranking, what this ranking does is they measure a university's effort to keep the environment green and sustainable. So in this regard, as you can see, 19 Mayıs University was ranked the greenest 339th university in the world. If you just think about the numbers, there are like thousands of universities in the world, and 19 Mayıs University is among top 400 universities, greenest universities in the world. And since we are a very big university in terms of land mass and area, and since we are treating more than 1 million people every year, this increases actually our carbon outprint. That's why otherwise, if we didn't have this hospital, if we didn't have this much traffic in our campus, I'm sure we would be among top 50 greenest universities in the world, because our campus is all forest, and we also have very rich and strong sustainable development programs. When you become our student, I said you will benefit from different master's and postgraduate and doctoral programs. For example, I choose this one because it's an international program. We have
a lot of different ones like this. So you graduate from our university, then you can continue with this a collaboration between 19 Mayıs University and Community of Mediterranean Universities. So if you join this program after you finish your bachelor's program, you can continue your studies in Italy for 1 year, then return to 19 Mayıs and continue your studies 1 more year in Samsun, and then you will write your thesis and you will finish your master's program. There are different programs like this. So to conclude, I will talk about our main topic. It is 19 Mayıs University's University Entrance Exam, on OMÜYÖS it is called. YÖS exams are done by almost every university in Turkey. So why should you take the 19 Mayıs University's YÖS exam? Because when choosing students, almost every university in Turkey gives priority to its own examination. So how 19 Mayıs University works is more or less the same with every Turkish university. So what we do is we announce our quotas and we open our selection application period, and the first selection period is reserved only for students who have taken our own university examination. It is reserved just for OMÜYÖS results. So if you made up your mind and you say, I want to study medicine in Turkey, but I want to study medicine in 19 Mayıs University. If this is your goal, or any other program, not just medicine, if studying in 19 Mayıs University is your main goal, you have to, not have to, but you should take our examination because it will give you an advantage over other applicants. We conduct this examination in your country as well. So it's very easy, it's very convenient. You can just contact Hayrun Nas here or his office, and they will do everything for you. They will take your application, they will give you assistance, they will help you how to fill out the form. It's very easy, but maybe you cannot do it yourself. So your friends there, your own nationals will help you with everything. So just consult Hayrun Nas or his office, and they will help you with this process. The exam will also be in English. We offer it in our language, Turkish. We offer it in English, French, Russian, Arabic, or Persian. So whichever language is easier for you, you can take this one. This exam is a face-to-face test, so we will come to your country and apply it face-to-face. You will take the exam personally. It has 2 sections. One is basic knowledge, and the other one is mathematics. You can again consult Biru Marmara, and they will give you probably previous year's exam questions, so you can have a look at what the exam is like, or maybe they will offer you training programs. I don't know. Hopefully they do. So in total, there will be 80 questions, and you will be given 2 hours. But these are more logic questions, so I'm sure you will be able to do them as well. So do not be intimidated about it, but be sure to take this examination, please. So when you take this examination, what you will have is, first, you will have advantage priority in our university. Second, this exam is also accepted by most of other Turkish universities. So you can take our exam and apply to another Turkish university with this exam. So your options are not limited to 19 Mayıs University. You can use this examination to apply to other Turkish universities as well. But 19 Mayıs University is a very good option, probably much better than most of the other options you will have, especially in terms of engineering, education, dentistry,
and medicine. We also have Turkish scholarships. You can apply for Turkish scholarships. That's a government scholarship program. And maybe you will benefit from this program and have full scholarship. We also offer as a university, this is Mustafa Hoca's, Professor Mustafa's initiative. We have a cultural ambassadors program. This is a scholarship program. When you become our student, this is only reserved for international students, by the way. So you can also apply to this scholarship program when you become our student. This is our international relations office in winter. Normally, Samsun is not a cold city. It doesn't snow much in Samsun. It doesn't snow at all. Maybe 1 or 2 days every year. So we took this picture because it's also different to us. This is our main campus, as I shown you in the beginning. This is our Faculty of Communication and Music Department. This is the left one is from dentistry. The right one is from veterinary medicine. The bottom one is from Faculty of Science and Letters. We are conducting many international workshops, scholarship programs. We are offering many different events, and our international students also join these events. They hold these events themselves. We provide them everything they need to do their own shows, programs, workshops, anything. When you become our students, you will have our full support, and hopefully after 4 years or 6 years, you will end like this, a proud graduate of 19 Mayıs University. Thank you very much. This is all I wanted to say. If you have any questions, we are here to answer. Thank you, Mr. Tolga Aslan. And now we want to continue from Indonesia, our student Hani Arisa. Hani, please share your experience about your student life in Samsun, please. Hani? Hani, duyuyor musun beni? Hani, mikrofonun kapalı. Merhaba, merhaba everyone. Hello everyone. Sesim geliyor mu hocam? Geliyor, dinliyoruz seni. Hani Endonezya dilinde konuşabilirsin. Daha güzel olur. Halo semuanya. Jadi di sini aku bakalan nge-share testi aku kuliah di OMU. Kalian ada pertanyaan spesifik nggak, apa aja yang mau ditanyain tentang? Hani, boleh perkenalkan diri dulu, terus jurusan apa di OMU, terus gimana OMU menurut Hani, nanti setelah itu baru kita buka sesi tanya jawab. Silakan Hani. Hani ses gelmiyor. Halo Hani. Suara nggak? Coba lagi. Hani? Geliyor. Lagi. Ayo, silakan Hani. Hani, nggak ada suaranya? Mikrofon kapalı Hani'nin. Oh ya, 2 menit. Oke, sekarang ada Hani. Soalnya kayaknya Halo Hani. sekarang suara aku ada nggak? Nah, sekarang ada. Ya, silakan Hani. Perkenalkan dirinya. Perkenalkan semuanya, nama aku Hani Anissa. Aku mahasiswa Ondokus Mais University, Samsun. Sekarang aku semester 6 dan jurusan aku Agricultural Economics. Agriculture Economics. Oke, asal Indonesianya di mana Hani? Aku asal Indonya dari Pekanbaru, Kak, Sumatera. Baru, oke. Terus menurut Hani gimana nih Ondokus Mais University? Menurut aku
OMU spesifiknya buat jurusan aku itu hojanya bagus-bagus semuanya, kayak pelajaran yang dijelaskan itu tuh bagus deh, kayak terus mereka kayak international recognized teacher gitu. Terus di sini juga international event-nya banyak. Oke. Jadi banyak kesempatan untuk kita buat join international event, kayak membuka wawasan kita luas terhadap budaya-budaya luar juga, karena kita kuliah di luar Indonesia ya. Itu merupakan nilai tambahan kayaknya. Oke. Terus menurut Hani nih, apa namanya, kerasan nggak tinggal di kota Samsun? Yang Aku cukup sih jauh nih dari Istanbul. Kalau dari Istanbul ke Samsun berapa jauh sih, Hani? dari Istanbul ke Samsun itu 12 jam sih Kak, lumayan lama kalau naik. Tapi kalau naik pesawat 1,5 jam ya? 1,5 ya? Oke. Tapi kotanya bagus nggak, Hani, Samsun? Di sini kita ada laut, kan kita dekat sama Karadenis ya, Laut Hitam. Oke, good. Jadi Hani udah tahun ketiga ya berarti di tahun ketiga di Samsun. Oke, thank you Hani atas testimoninya tentang tentang Ondokus Mais University. Jadi teman-teman, jadi Hani ini adalah mahasiswa Indonesia yang sekarang study di Ondokus Mais University. Oke, terima kasih Hani. Kita nanti akan buka sesi tanya jawab dan nanti saya akan persilakan teman-teman juga untuk bisa mau berinteraksi sama Hani. Dan sebelum itu izinkan saya dulu memberikan sedikit penjelasan atau kesimpulan dari apa yang dijelaskan oleh Tolga Arslan Hoja tadi. Oke, Hojam, let me give some or brief summary to our audience in bahasa Indonesia. Oke, teman-teman. Jadi tadi seperti yang dijelaskan oleh Tolga Hoja, jadi beliau adalah salah satu dosen di Ondokus Mais University. Nah, tadi sudah dijelaskan secara kompleks dan detail tentang apa itu Ondokus Mais University, jurusan-jurusan yang ada di sana, fakultas-fakultinya yang ada di sana, dan untuk sebagai informasi kepada kita. Jadi teman-teman yang ingin bertanya tentang beasiswa tadi juga sudah dijelaskan oleh Tolga Hoja, yaitu kalau khusus untuk beasiswa itu teman-teman bisa langsung merefer ke Turkiye Scholarship atau Turkiye Bursları. Itu sudah ada websitenya dan tanggal 20 ini close pendaftarannya. Jadi untuk pertanyaan beasiswa sekali lagi silakan langsung ke Turkiye Scholarship. Nah, khusus untuk program kita pada sore hari ini, kita membahas jalur mandiri untuk kuliah di Ondokus Mais University, dan kita fokus pembahasan kita ini sekarang ke jenjang pendidikan S1. Gitu. Jadi sekali lagi bagi yang bertanya beasiswa tadi sudah dijelaskan, silakan merefer ke Turkiye Scholarship, dan untuk yang bertanya S2 dan S3 insya Allah nanti akan kita berikan infonya, tapi untuk hari ini untuk program ini kita fokus ke pembahasan untuk jenjang pendidikan S1 undergraduate. Okay. Now we are opening the question to our audience. Please anybody who wants to ask a question, please raise up your hand. Vildan Agustina. He wants a question. Okay, Wildan Agustina. Silakan Wildan Agustina. Please buka kamera dan mikrofonnya dan perkenalkan diri, Wildan Agustina. Halo Kak. Ya, silakan Wildan, boleh dibuka kameranya Wildan? Bentar. Jadi sebetulnya tadi mau nanya persoalan S2, jadi nggak tahu kalau pembahasannya S1 gitu. Oh, oke. Iya, gitu. Takut ada teman-teman S1 yang mau nanya takutnya. Iya. Oh, mau nanya S2 ya? Oke. Jadi pembahasan kita hari ini fokus untuk S1 dulu. Insya Allah nanti kalau ada kampus S2 yang buka, kita akan... Ahmad bagaimana? Halo, ya? Ahmad. Izin bertanya. Ahmad, izin bertanya. Ya, silakan. Wildan, udah cukup ya, Wildan? Cukup, Kak. Oke, thank you, Wildan. Ahmad, boleh? Ya, silakan Ahmad. Ya, makasih kesempatannya.
Mau tanya mengenai fakultas ekonomi. Di situ tadi kan ada fakultas ekonomi economic administration science. Ya. Nah itu bedanya dengan ekonomi administrasi bisnis apa? Terus cakupan untuk pelajaran itu arahnya kemana? Apakah ke entrepreneurship atau administrasi bisnis di company? Gitu. Oke. Boleh tanya satu lagi, Pak? Ya, mohon maaf Pak, ini untuk anaknya atau untuk siapa? Untuk anak saya, Pak. Oh, untuk anak Bapak ya. Anak sayanya ya masih belum. Mau ngambil jurusan apa Pak kira-kira? Ekonomi gitu kan. Di situ kan ada fakultas ekonomi administrasi sains ya. Terus apa bedanya dengan ekonomi administrasi bisnis gitu kan? Oke. Nah, terus kalau administrasi sains itu arahan kajiannya kemana ya? Apakah ke pembentukan sebagai entrepreneurship atau ke mana gitu? Sekedar administrasi aja. Oke. Oke, terima kasih Pak. Langsung kita ke Tolga Hoja dan Mustafa Hoja. Hojam, he is asking about the difference between administrative science and administrative business. They are located inside the same faculty. Okay. But one of them concentrates on the administrative side part of it. So when you graduate from this department, it's more about they teach how to govern, they teach how to become a public servant, or let's say a governor or something like this. But the other one focuses on the economic side. It's an economic department, so they basically teach business. The reason why they are located inside the same place is the faculty is the same faculty, but they give different syllabuses and they give entirely different programs. Oke. Jadi Pak tadi seperti yang dijelaskan oleh Tolga Hoja, perbedaannya memang administrasi sains dan administrasi bisnis ini berada di satu fakulti yang sama, tapi yang jelas perbedaannya adalah kalau untuk administrasi sains ini dia lebih merujuk ke pelajaran-pelajaran tentang ilmu-ilmu administrasi murni. Dan lulusannya ini lebih ke seperti diarahkan untuk kerja di sebagai PNS gitu. Nah, berbeda dengan administrasi bisnis, ini lebih kepada bisnis administrasinya, ilmu-ilmu administrasi yang ada di dalam bisnis begitu. Tetapi lebih kurang sebagian silabus atau pelajaran itu ada yang sama, sebagian ada yang berbeda. Seperti itu. Mungkin nanti untuk lebih jelasnya Pak, bisa nanti chat kita, nanti akan kita coba berikan mata pelajaran biar nanti bisa lebih kelihatan gitu perbedaan administratif science dan administratif bisnis. Kalau di sini nggak ada yang fakultas ekonomi administrasi bisnis ya Pak? Ada ekonominya arahnya ke mana ya? Kalau untuk entrepreneur gitu, ada nggak fakultasnya? Kalau untuk entrepreneur itu sepertinya lebih cocok ke administrasi bisnis, Pak. Oh, ada nggak? Administrasi bisnis ada. Ada juga? Ada. Per semesternya berapa ya? Berapa lira? Semester. Administrasi bisnis. Oke. Hojam, could you share us about the tuition fee at Ondokus Mais University? I have posted a link. I am posting it again. Wait a second. This is last year's list. This year's list is not prepared yet, but it will be more or less the same or near these prices. These are in Turkish liras. If you open it, wait a second, let me just open it myself. The first number is for the whole year, the entire year. For example, it says 42,000 for Faculty of Medicine. This is 1 year's price.
So in the next column, you see 21. It means you can pay it in 2 installments. You can pay 21 in the beginning of the first semester, and you can pay another 21 in the beginning of the next semester. So every tuition fee is divided into 2 equal payments. Okay. Unfortunately, this is in Turkish. The English list will be prepared soon. I will give it to you also. But the first one, 42,000, is for medicine. The second one, 23,000, is for dentistry. And they can check it with maybe Google Translation, and it will show you. Could you check especially for administrative business department? It is if the Turkish department is 4,200 liras. 400,000. Okay. The English administrative department is 6,240 liras. Okay. This is per year, right? This is per year, yes. Okay. But it's Turkish liras, so it's like Yeah. $500 or something like that for English. Oke, jadi Bapak yang bertanya tadi untuk jurusan administrasi itu ada 2 jenis, ada yang berbahasa Turki dan berbahasa Inggris. Yang berbahasa Turki itu 4.200 Turkish lira, 4.200 Turkish lira per tahun. Kalau yang berbahasa Inggris itu 6.240. Dan Bapak yang bertanya tadi atau pada teman-teman yang ingin mengetahuinya itu kita sudah publish tuition fee itu di website kita kuliahditurki.com. Sudah ada di website kita. Tinggal dicari button Ondokus Mais University, sudah ada list of tuition fee-nya, biaya per semesternya. Saya bacakan lagi sekali lagi untuk administrative science per tahunnya itu 4.200 Turkish lira yang berbahasa Turki. Yang berbahasa Inggris 6.240 per tahun. Berarti satu tahunnya itu kalau yang bahasa Turki sekitar 4 juta sampai 5 juta. Dan berarti per semesternya sekitar 2,5 juta. Seperti itu, Pak. Oke, Bapak? Ada batasan umur nggak, Pak? Batasan kalau umur. untuk S1 itu. Untuk S1 ini Pak, bukan batasan umur tetapi batasan ijazah. Kelulusan ya. Lulusan dari tahun 2018. Gitu, Pak. Ada lagi, Pak, pertanyaannya? Kalau untuk ini kesetaraan dengan universitas yang di Indonesia gimana ya? Kalau misalkan mau ngambil S2-nya di Indonesia gitu, udah ada kesetaraan nggak ya, Pak? Oh, sudah, Pak. Jadi kampus-kampus di Turki ini sudah standar internasional, Pak. Jadi untuk bagi lulusan-lulusan Turki itu bisa langsung melakukan penyetaraan ijazah ketika mereka lulus dari Turki S1 dan mau melanjutkan S2 di Indonesia. Caranya sudah gampang, bisa bisa dilakukan secara online untuk penyetaraan ijazah, dan linknya sudah ada di Kemendikbud, Pak. Seperti itu, Pak. Tadi ranking dunianya berapa ya, Pak? Gimana, Pak? Ranking dunianya itu berapa ya? Rating kuliah? Ranking dunianya tuh? Ranking dunia. Tadi kan ada dipaparkan, cuma tadi itu kelewat juga. Kalau di Turki dia masuk ranking dalam top 10, Pak, ranking 10. Oh, di Turki top 10? Ya. Oke, Pak. Siapa? Saya mau bertanya, Pak. Ya, oke. Mau bertanya, Pak. Pak, Ya. Fakultas Hukum di Turki ada itu, Pak? Kira-kira hukumnya apa itu? Yang di Turki? Untuk fakultas. Tanya siapa? Halo? Ya, dengan saya Suryadi. Ya, gimana Suryadi? Saya ini, ya mohon maaf sebelumnya, masih maba. Bagaimana cara pendaftarannya untuk ke kuliahku Turki ini ya, Pak? Oke, cara pendaftarannya
Suryadi, kamu bisa langsung buka website kita www.kuliahditurki.com. Sebentar, saya langsung share screen. Oke. Di sini kuliahditurki.com. Ini website kita dan klik Ondokus Mais University. Ini website. Oh ya, makasih. Terus saya masih ingin menyimak ini. Kalau saya keluar bisa lah? Bisa, nggak masalah. Oh, tidak masalah ya? Ya. Ya, makasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Suryadi. Okay, next to another question from Abi Edi. Silakan, Bapak. Izin bertanya. Aduh. Silakan, Bapak Abi Edi. Ya, silakan Pak Abi Edi. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tertarik dengan pendidikan di Turki ya, dan perkembangan Turki yang Masya Allah luar biasa. Cuman memang anak saya ini yang pertama baru lulus SMP dan berminat untuk SMA di sana. Prosedurnya bagaimana ya? Apa ada dari Biru Marmara pelayanan ke SMA di sana? Oke, baik. Untuk SMA di Turki, Pak, kita ada. Jadi ada SMA di Turki dan insya Allah dalam minggu depan akan kita buka pendaftarannya. Kemarin sudah kita buka pendaftaran 2 gelombang, Pak. Oh iya, itu yang untuk beasiswa atau yang mandiri ya? Mandiri, Pak. Oh mandiri ya. Nah, kalau yang untuk beasiswa ada Pak? Yang beasiswa itu yang untuk SMA kita kurang tahu Pak, tapi sepertinya ada. Gitu. Oke. Untuk mandiri itu biayanya sampai berapa ya Pak? Mandiri biaya per bulan SPP-nya itu $150. Oh $150 ya? Sekitar 3 juta per bulannya. Untuk biaya penginapan dan sebagainya bisa difasilitasi di sana atau gimana? Sudah termasuk Pak, sudah termasuk biaya asrama, makan, SPP-nya. 150 per bulan. Berapa maaf Pak tadi terputus? 3 juta Pak, 3 juta per bulan. Oh 3 juta per bulan ya? Oke baik. Terima kasih infonya ya. Sama-sama. Nah, insya Allah Pak bisa dicek nanti kalau kita sudah buka pendaftarannya itu di website kita tadi kuliahditurki.com. Insya Allah minggu depan akan kita buka. Insya Allah dalam bulan ini juga akan kita buka pendaftarannya untuk gelombang 3 untuk SMA. Oke baik. Alhamdulillah. Ya, jazakallah infonya. Iya, Pak. Insya Allah. Okay, please another question from Cahyo Adi. Silakan Cahyo Adi. Okay, thank you, Hoja, merhaba, Benim Adem Adi. I want to ask about how much estimate living cost in Ondokus Mais University in average per student a month. Okay, yes, Hoja, thank you. Yeah. Yes. Average. Shall I answer now? Yes, Hajam, please. Of course, naturally, it all depends on the student. Everyone has a different budget, and their expenses differ from person to person. But if a student decides to stay in a government dormitory, which is inside the campus, it will mean the student will not pay much for transportation. So the government dormitories are very cheap, like 300 or 500 liras per month. So it's like $50 or something for 1 month. And in these government dormitories, they have Wi-Fi internet, so you will not pay for internet connection. Also inside our campus, the whole campus offers free internet, so you will not spend for this one too.
These government dormitories generally give breakfast, so it's one lunch will be for free as well. Our campus offers very good food options, very cheap food options to our students. So they will be able to eat for very small amounts, like 5 liras, 7 liras per meal. It's like 50 cents. So if you add all these up, a student can live for easily for $200 or $300 per month, very comfortably. But if they wish to study stay in city center, if they want to stay in their own apartments, in their own houses, then the rents will increase like 2,000 liras per month. Then transportation will come calculation. If they want to eat outside in restaurants, then the prices will be like 20 Turkish liras per meal. So it's all up to them. But a student can live comfortable and humanely for $150 per month if he stays or she stays in our campus in a government dormitory. Tolga, from Hani, something listen about this topic. Hani o kaldığın yurdu biraz bize anlatabilir misin Endonezya dilinde? Hani hangi yurtta kalıyor hocam? Turgut Özal'da mı? Hayır hocam, ben Samsun Kız Yurdu'nda kalıyorum. Tamam, bir anlat, kız öğrenciler için de faydalı olur. Nasıl bir yurt, nasıl imkanların var? Fiyatlarını da söylerse, ben tabii güncel bilmiyorum o yurt fiyatlarını. Kendisi de daha iyi. Jadi halo semuanya, aku di sini bakal jelasin tentang tadi yang nanya tentang biaya hidup ya. Iya. Biaya hidup di Turki ini tergantung tentang lifestyle kita sih. Tapi rata-rata kayak kalau kamu per bulan 1.000 lira cukup, tapi itu literally cukup cuman untuk kayaknya basic buat itu deh. Life. Kayak buat makan, tapi karena aku di yurt, itu bisa jadi lebih murah. Mungkin kalau misalnya tinggalnya di rumah, itu mungkin bisa lebih. Terus tapi kalau misalnya di yurt itu asrama ya, kalau di asrama itu enak banget, fasilitasnya lengkap, makannya juga udah diatur sama asrama, kayak gitu. Kalau untuk transportasi sekali ngetep berapa di Samsun, Hani? Kalau untuk transportasi itu kan kita ada tramway sama otobus ya, Dolmus juga ada. Kalau misalnya tramway itu kalau nggak salah 3,5. Tapi kalau di Samsun itu tuh per tramway stopnya kita dapat kembalian gitu. Kalau misalnya kita cuma beberapa durak, berarti dari 3,5 itu kita bisa dapat kembalian 70 kurus misalnya. Jadi itu tergantung duraknya. Terus di sini juga ada kayak ILEC atau monthly spend buat kartu transportasi, yang mana itu juga bisa lebih murah gitu. Oke, berarti itu untuk Hani ngetep itu untuk standar student atau untuk standar umum? Itu untuk standar student 3,5. Kalau untuk otobus itu cuma 2,5. Berarti kalau dirupiahin sekitar 3.500 sampai 4.000 lah ya? Ya. Oke, untuk sekali naik transportasi umum. Dan itu untuk standar student. Kalau untuk umum memang lebih mahal, tetapi kalau teman-teman ke sana dan kuliah di Samsun itu pasti nanti jadi student kan. Jadi nanti pasti biaya dan harga itu harga student juga yang teman-teman akan dapatkan seperti Kak Hani ini. Seperti itu. Oke, jadi kira-kira Hani untuk biaya hidup di Samsun 2 juta sampai 3 juta cukup nggak? Oh, cukup sih Kak. Kalau di rumah juga cukup kayak segitu. Cukup ya, 2 juta sampai 3 juta. Oke, thank you Hani. Thank you. Thank you. Thank you Hani, thank you Hoja, Tolga. Teşekkür ederim. Thanks to you for your question. Okay. Okay, we're going to next question. Next question is from Hilal. Hilal, please open your video and microphone and introduce yourself. Halo, semuanya. Perkenalkan, nama saya Hilal. Saya dari Cirebon, Jawa Barat. Saya ingin bertanya, apakah untuk Humayus ini membuka kesempatan untuk jalur berkas juga untuk next-nya? Yang kedua,
mungkin bisa sedikit diceritain Kak Hani bagaimana waktu dulu proses masuknya lewat jalur, misalkan lewat jalur YOS gitu. Untuk soal-soalnya bagaimana gitu. Ya, itu aja sih. Terima kasih. Oke, saya langsung jawab ya. Kalau untuk jalur, jadi Ondokus Mais University ini jalur masuknya ini sampai sekarang ini yaitu menggunakan jalur YOS, gitu. Jadi untuk jalur berkas ini belum ada di Ondokus Mais University. Jadi ada apa namanya? Kalau untuk kampus-kampus lainnya ada yang kerjasama dengan kita, yang sekarang juga kita buka itu ada yang jalur berkas. Nah itu silahkan dicek di website kita kuliahditurki.com, ada kampus yang buka jalur berkas. Tetapi untuk Ondokus Mais University ini especially YOS untuk tahun ini, dan insya Allah YOS-nya ini akan dilaksanakan pada 29 Mei 2022 ini. Gitu. Untuk Kak Hani ini dia masuk ke Ondokus Mais University jalur beasiswa YTB. Oh, oke. Mohon maaf, saya sebentar. Ya. Satu lagi mungkin untuk YOS-nya itu dilaksanakannya di online atau di Jakarta atau bagaimana, Pak? Oke, YOS Ondokus Mais University ini akan dilaksanakan di Jakarta nanti dan dilaksanakan offline. Akan dilaksanakan offline. Kak. Ya, jadi nanti ada hoja-hoja dari Ondokus Mais University yang akan datang ke Indonesia, yang akan datang ke Jakarta, yang akan bawa berkas-berkas ujiannya, kemudian teman-teman akan ujian, kemudian hasil ujian itu akan dibawa ke OMU, kemudian akan diumumkan hasil ujiannya, seperti itu. Untuk jalur timeline ujiannya itu teman-teman bisa lihat di kita di website kita, teman-teman sudah kita cantumkan pendaftaran YOS Ondokus Mais University. Nah, ini mulai dari tryout, jadi nanti paket yang teman-teman dapatkan ada tryout online. Jadi online-nya itu tryout-nya itu akan dilaksanakan online. Jadi ketika teman-teman apply untuk mengikuti ujian Ondokus Mais University, kita akan berikan fasilitas tryout online. Kemudian 29 Mei akan dilaksanakan ujian YOS, ini secara offline. Kemudian pengumuman nilai ujian, pemilihan jurusan, pengumuman diterima di jurusan, daftar ulang, pembelajaran persiapan bahasa Turki di Indonesia, pengurusan visa, pembekalan, dan berangkat ke Turki. Jadi ini timeline untuk mulai dari pendaftaran, tryout, ujian, sampai pemberangkatan ke Turki, teman-teman. Dan jadi ini fasilitasnya sudah bisa kita lihat. Pastinya yang akan teman-teman mendapatkan ada soal-soal dari tahun-tahun sebelumnya, kemudian tryout, kemudian untuk bimbingan belajar ini opsional, bisa dipilih bisa tidak, dan ujian dilaksanakan di Indonesia. Syarat ujiannya WNI, beragama Islam, terus KTP, kalau nggak ada KTP, paspor, kartu pelajar bisa. Gitu. Kemudian siswa-siswi kelas 12 dan lulusan SMA tahun 2018 sampai tahun 2022. Dan materi ujiannya, ujian Ondokus Mais University, geometri bangun ruang, matematika dasar, dan tes potensi akademik. Seperti itu. Oke. Oke, kita lanjut ke penanya selanjutnya dari Zufar dan Adam. Ini Zufar dan Adam 2 orang apa 1 orang? 2 orang, Ustaz. Oh, 2 orang ya. Silakan Zufar dan Adam. Mau langsung ke hojanya, silakan. Enggak, untuk saya mau nanya untuk ujian YOS itu untuk semua universitas sama aja atau beda gitu jadwalnya? Setiap kampus beda. Khusus untuk Ondokus Mais University 29 Mei ujiannya. Oh, berarti untuk ujiannya bakal diinfoin lagi apa nunggu sendiri gitu, Kak? Sudah kita buka pendaftarannya, dan pelaksanaannya nanti 29 Mei. Silakan daftar. Siapa tadi, Zufar dan Adam? Silakan daftar. Link pendaftarannya sudah kita cantumkan juga di sini. Daftar sekarang. Oke. Ini ada link pendaftaran.
Oke. Untuk kalau di luar universitas ini untuk di Uludak gitu sama atau beda ya? Apa? Di luar universitas yang ini untuk di Uludak University itu sama apa beda ya jadwal? Sama apanya, maaf? Jadwal ujian NIOS ini. Beda. Kalau di UDA 11 Juni. Jadi lebih dulu Ondokus Mais University. Oh. Dan persiapan untuk bedanya adalah ini sama-sama kampus besar internasional juga dan kampus-kampus sama-sama kampus baik, tetapi bedanya Ondokus Mais University ini biaya kuliahnya lebih murah. Oh, di daerah mana? Dan biaya pendaftarannya juga lebih murah dan ujiannya juga lebih murah. Oh, siap Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Selanjutnya Muhammad Iqbal. Bertanya. Silakan Muhammad Iqbal. Ya. Halo Kak, aku Muhammad Iqbal dari Semarang. Mau bertanya 2 pertanyaan. Yang pertama pertanyaan, apakah untuk tahun besok masih ada seperti ini atau untuk tahun ini cuma tahun ini Kak? Dengan pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah untuk keberangkatan kita di Indonesia diberi pembelajaran bahasa Turki terlebih dahulu? Terima kasih. Oke, baik. Jadi insya Allah tahun depan juga ada. Untuk insya Allah tahun depan juga ada. Dan untuk pembelajaran bahasa Turki, pembekalan insya Allah nanti akan kita berikan juga sebelum berangkat. Setelah mendaftar. Oke. Seperti itu. Ya, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi? Oke, teman-teman, kita sudah hampir 1 jam bersama dan saya buka pertanyaan terakhir pada teman-teman. Silakan yang ingin bertanya atau ingin bertanya langsung ke Mustafa Wajah atau Tolga Wajah, silakan. Saya, Pak. Ya, silakan, Pak. Muhammad Ikhwanuddin. Ya, silakan, Bapak. Sebelumnya Pak, saya izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikhwanuddin Hasibuan. Saya dari Sumatera Utara, Medan. Sebelumnya saya mohon maaf Pak, tadi saya terlambat masuk Zoom karena tadi ada kegiatan di luar. Di sini pertanyaan saya di sini langsung aja Pak, yaitu tentang pengambilan S2 di Turki. Itu gimana Pak? Nggak usah salah secara detail kali. Ya, baik. Nah, ngambil S2 aja Pak, karena saya kebetulan alhamdulillah saya baru tamat lulusan dari UIN Sumatera Utara. Oke, baik. Kita untuk S2 kita belum buka. Nanti ketika sudah buka, kita akan infokan di Instagram kita @kuliahditurki_id dan www.kuliahditurki.com. Sekarang kita pembahasan kita tentang S1. Begitu. Oke? Oke, the next question, Risma. Silakan, Risma. Selamat sore Kak, mau tanya untuk program jurusan gizi itu rekomendasinya universitas itu di mana aja ya Kak? Di yang negeri? Oke. Di Turki. Kalau negeri nutrition, Hojab, do you have nutrition department? Yes, we have nutrition department. Okay. Jadi apa namanya? Oh, untuk S2, mohon maaf. Ini kita masih untuk S1. Gitu, Risma. Kita masih untuk S1. Untuk S2 nanti kalau bukan nanti akan kita infokan. Ya, untuk S1 ada di Ondokus Mais University, Nutrition, Gizi. Oke? Dan kita cukup rekomendasikan untuk Ondokus Mais University. Makanya kita buka kampusnya. Gitu. Oke, Atika, silakan Atika. Iya Kak, Afwan, sebelumnya maaf ya Kak, lambat masuk seminarnya gitu ya. Saya mau nanya,
Halo Kak, bisa dengar suara saya? Ya, silakan Atika. Apa saya mau nanya Kak, Istanbul University itu udah buka atau belum jalur basisnya gitu Kak? Oh, oke. Baik Atika, tadi sudah kita jelaskan di awal untuk beasiswa itu silahkan ke Turkiye Burslar atau Turkiye Scholarship. Kita sekarang bahas fokus untuk yang jalur mandiri di Ondokus Mais University. Oh gitu, ya gitu ya Kak. Oke. Berarti sekarang nih fokus untuk jalur mandiri ya Kak gitu Kak? Yes, betul. Hayırlı olsun. Efendim hocam. Only another scholarship opportunity, the cultural ambassador scholarship, only in our university. Okay. That is only in our university, and now is rule. And we accept applications from our international students to this special scholarship. Yes. It is very important to all the international students. Yeah, and I thought, Hojam, at Ondokus Mais University, the tuition fee is very cheap. If we compare to another university, that I thought to participate. Yes, oke. Pertanyaan selanjutnya ada teman-teman? Oke, jadi kalau tidak ada, insya Allah pelan-pelan akan kita tutup program kita pada sore hari ini, teman-teman. Dan thank you very much for your participation, everyone, and especially for Mustafa Hojam and Tolga Hojam. And we have arrived to the end of our program. And before we close our program, please give us the closing statement, Hojam. Okay, thank you. We thanks to you, especially the Marmara Edukasi, Biru Marmara Edukasi, for this kindly opportunity, and you shared with us. And that is, I think, very important meeting for the information our new, inshallah, students. And we love the Indonesian people very much. And in my country, the Indonesian people is popular, and we see you and respect people. And the big Islamic country, biggest Islamic country, and our culture is similar, and due to our hearts are very close, and we will be very pleased to see you as our student. And I say to you greetings from Samsun, and I invite you from our year's exam to our university, inshallah. Assalamu alaikum. Aydınlar ses gelmiyor ama. Okay, thank you, Mustafa Hoca. Okay, teşekkür ediyoruz. Mr. Dodi'ye de çok selam ediyorum. Yeah, Hojam, before we close our program, we are taking the picture together. Okay. Okay, teman-teman, please open your video, teman-teman. Semuanya, kita ambil gambar. Please open videonya. Dan nanti teman-teman, ketika saya persilahkan setelah open video, setelah saya persilahkan teman-teman, saya akan persilahkan teman-teman untuk berterima kasih kepada hoja-hoja kita. Tapi setelah kita ambil foto dulu ya. Nanti silakan buka mikrofonnya dan ucapkan secara serentak. Nanti setelah saya persilahkan. Oke, sekarang saya ambil foto. I'm taking picture, and we have 3 slides here. And please give us the best pose. Berikan pada kita pose yang terbaik, teman-teman. Saya ambil gambar. Kita punya 3 slide di sini. Saya akan ambil gambar. I'm taking the picture, and I'm counting down 3, 2, 1, go. I'm taking. Oke, hold sebentar.
Tahan sebentar. Oh my God. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Okay, here you go. Okay, before we close our program, I say again, thank you so much to our guest star, Mr. Mustafa Hoja and Tolga Hoja, and thank you for your participation and your explanation to us about the Ondok Usmais University, and hope to see you again in another program, Hojam. Inshallah. And please, teman-teman, please open your microphone and your video, and please say thank you and tashikur ederim to Mr. Mustafa Hoja and Tolga Hoja. Thank you. Thank you. Inshallah. Tasyakur ederim. Tasyakur ederim. Maulidia. Teşekkür ederim. Mustafa Hoja tashikur. Assalamualaikum. Aleykümselam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.